Hello, what's up guys? Welcome to my YouTube channel XHAN Official. So আজকে আমরা কিছু ডিফারেন্ট এডিটিং করতে যাচ্ছি। ডিফারেন্ট কিছু এই ফটোটা মানে এডিটিং করব ডিফারেন্ট ভাবে। তো প্রথমে Lightroom প্রিমিয়াম অ্যাপস এর ভিতর ঢুকাই নিছি। সেটিং গুলো করে নি, দেখুন কিভাবে এডিটিং করি। সো এখন এই ফটোটি পিকচার আর্টের ভিতর ঢুকাই নিব। পিকচার আর্টের ভিতর ঢুকাই নিছি, টুলস এখানে ক্লিক করব, এরকম করে এখানে ক্লিক করে ব্যাকগ্রাউন্ড। তো এখানে ক্লিক করে এটা কমাই নেব, এরকম করে রাখবো, ডান। দেওয়ার পরে এখানে ক্লিক করে সো এটা এবারে মাইনাস করে নেব, এরকম প্লাস করে নেব, এটা হালকা এরকম প্লাস করে নেব, এটা বাড়াই নেব, এটা এই করে নিয়ে সেম ডান।
এখন এই ফটোকে এডিটিং করতে গেলে আবার অনেক টাইম লাগবে, তো বেশি সময় লাগবে, ভিডিও বেশি বড় হয়ে যাবে। সো আমি খালি সেটিংগুলো দেখাবো আপনাদেরকে এডিট করে নেওয়ার পরে। সো এডিট করে নিই। সো গাইজ এডিট হয়ে গেছে। সো এখন দেখাবো যে সেটিংগুলো কী কী করছি। এখানে ক্লিক করে লাইট, হ্যাঁ দেখুন এরকম করছি, লাইটে কালার এরকম করছি ভিতরে। আমি যেভাবে করছি সেমভাবে করে নেবেন, প্রত্যেকটা দেখাচ্ছি আমি যেভাবে করছি সেটিং। এইভাবে ফটোগুলো এডিটিং করবেন। টাটা, বাই বাই।